Hello everyone. ഇന്ന് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ എത്തനിക് റൈറ്റിംഗിലെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് പോയിംസ് ആയിട്ടുള്ള വിത്തൗട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോയട്രിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡയാൻ ഗ്ലാൻസി എന്ന ഓത്തറാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പോയട്രി ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ പോയട്രീൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ജിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ഡിഗിങ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പോയം, ദ തീംസ് ഓഫ് ദ പോയം, പിന്നെ എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു അനാലിസിസും ഡയാൻ ഗ്ലാൻസി എന്ന ഓത്തറിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഡയാൻ ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ആരാണ് ഡയാൻ ഗ്ലാൻസി എന്നറിയാം. ഓക്കെ, so if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe so that it would be a great motivation for me to give videos. Okay, so ഡയാൻ ഗ്ലാൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ന്യൂമറസ് ജേണേഴ്സ് ആണ്. ഷി ഹാസ് ടച്ച്ഡ് ഫിക്ഷൻ, നോൺ ഫിക്ഷൻ, പോയട്രി ആൻഡ് ഈവൻ പ്ലേ റൈറ്റിംഗ്. സോ ഷി ഈസ് മൾട്ടി ടാലൻറ്റഡ്. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ഹെറിറ്റേജ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ടൈറ്റിൽ ഈ ഹാസ് നോ ഡിഫറൻസ്. അതിൽ ആ ഒരു നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ഹെറിറ്റേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുത്ത് കാണാം. നമ്മൾ പോയത്തിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ഷി ഹാസ് വൺസ് ടോൾഡ് ഇൻ മക്കലെസ്റ്റർ വെബ് പേജ് ദാറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ കോൺവെർസേഷൻ. ഈ പോയട്രിയും ഒരു കോൺവെർസേഷൻ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ കോൺവെർസേഷൻ. മക്കലെസ്റ്റർ വെബ് പേജിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ദിസ് പോയട്രി സീംസ് ലൈക്ക് എ കോൺവെർസേഷൻ ടു അസ് ബൈ ദ പോയറ്റ്. പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രണ്ട് ജേണേഴ്സ് ഒരേ രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഡയാൻ ഗ്ലാൻസി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ആൻഡ് നോൺ നേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് ഷി ഹാസ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ബിലീവ്സ് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ഹെർ റൈറ്റിംഗ്സ്. നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ബിലീവ്സും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഒരു ബാലൻസ് രീതിയിലാണ്. ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള, ആസ് വി സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ബിലീവ്സും റെഡ് ഇന്ത്യൻ ബിലീവ്സ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് മാൻസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി, രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു വേൾഡ്സ്, ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഷി ഹാസ് ടോൾഡ് അബൌട്ട് ഹിസ്റ്ററി, റിലീജിയൻ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ദ ലോസ് ഓഫ് നേറ്റീവ് ട്രഡീഷൻ. നേറ്റീവായിട്ടുള്ള ട്രഡീഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിൻ്റെ ലോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പോയട്രിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയാൻ ഗ്ലാൻസിയുടെ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിംസ് പ്രൈമർ ഓഫ് ഒബ്സലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. ആൻഡ് ഷി ഹാസ് വോൺ 2003 Juniper Prize for Poetry for this poetry collection, Primer of the Obsolete. And she has also been awarded with many poetry prizes, even playwright laureate prize, Pablo Neruda Prize for Poetry ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് ഡയാൻ ഗ്ലാൻസി. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് focus more on Diane Glancy as a person. She was born to a Cherokke Descent father. റെഡ് ഇന്ത്യനിലെ ചെറോക്കി ഡിസെൻറ്റിലത്തെ ഒരു അച്ഛന് ഉണ്ടായതാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ബോൺ ടു എ മദർ ഹു ഈസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ജർമ്മൻ അമേരിക്കൻ. ഒരു നേറ്റീവ് ഫാദർ ആൻഡ് എ മോഡേൺ ഓർ എ ടൗൺ വിമൻ, വൈറ്റ് ലേഡി ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ജർമ്മൻ അമേരിക്കൻ മദറിനാണ് ഡയാൻ ഗ്ലാൻസി ജനിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദ പോം Without Title, where Diane Glancy tries to reclaim her Cherokee descent. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു റീക്ലെയിമിംഗ് ഓഫ് ചെറോക്കി ഡിസെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയാൻ ഗ്ലാൻസി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദിസ് പോം, ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് US ഗവൺമെൻറ് അർബൻ റീലൊക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം, അർബൻ റീലൊക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം. അതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസിനെ പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ് എന്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരാം നിങ്ങൾ സിറ്റിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ഒരുപാട് പേരെ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് പിഴുതെടുത്ത് സിറ്റീസിൽ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് when we look into this poem, her father was one among them who has been relocated. ഓർ ഇവിടെ വേരോടെ പിഴുതെടുത്ത് സിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ട് നട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഡയൻ ഗ്ലാൻസിയുടെ ഫാദർ എന്ന് നമുക്ക് ഈ പോയട്രിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ദിസ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് US ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അർബൻ റീലൊക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം. And in the poem, the speaker seems to sense quite a bit of loss of culture. ഒരു loss of culture and heritage ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. And let's go to the poem Without Title by Diane Glancy. For my father, who lived without ceremony, it's hard to know without the buffalo, the salmon, the arrow, but my father went out each day to hunt as though he had them. ഇവിടെ ഷീസ് എക്സ്പ്രസ്സിങ് അബൌട്ട് ഹെർ ഫാദർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫാദർലി അഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഡോട്ടർലി അഫെക്ഷൻ ടു ഹെർ ഫാദർ, ആൻഡ് ഹൗ ഷീ സീസ് ഹെർ ഫാദർ, ഹൗ എ ഡോട്ടർ സീസ് ഹെർ ഫാദർ, ഒരു ഫാദർ ഫിഗർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി അച്ഛനെ നോക്കി കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ സീസ് ഹെർ ഫാദർ as someone who lost his roots. For my father who lived without ceremony. And ceremony എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഇന്ത്യൻ ചെറോക്കി ഡിസെന്റ് കൾച്ചർ, ഫസ്റ്റ് കില്ലിങ്ങിന് കിട്ടുന്ന സെറിമണീസ്, ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ ലൈവ്സ് ആർ ലിവ്ഡ് വൈൽ ദേ ജസ്റ്റ് ഹണ്ടിങ് ആണ് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ്, ഹണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോസ്റ്റ്ലി their hobbies would be hunting, and they show their courage, their passion and enthusiasm in hunting. And ആദ്യത്തെ കില്ല് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെറിമണീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഹെർ ഫാദർ ഹാസ് നോട്ട് ഗോട്ട് എനി ceremonies while he lived. It's hard to know without the buffalo. The buffalo being a main part of their culture, because mostly they depend upon this buffalo for their meat, for the skin and even the milk. The shaman എന്ന് പറയുന്നത് someone who can talk to spirit, and of course red Indians or the Cherokke descents might be into superstitions. Native beliefs ആണ്. അപ്പോൾ they have their own beliefs, everyone has their own beliefs, and we might find it superstitious, but still for everyone their beliefs are strong. So for this person or this community, talking to shaman before going for a hunt was some part of their culture. അത് അവരുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ഈവൻ ദോ വി ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ. അപ്പോൾ ഷമാമിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോ ആൻഡ് ആരോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യൂസ്, ബിക്കോസ് വൈ ദിസ് മാൻ ഹാസ് ക്ലിയർലി മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു സിറ്റീസ് ആൻഡ് യു മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ എ ബഫല്ലോ റോമിങ് അറൗണ്ട് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് ഇൻ ദ സിറ്റീസ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ട്രൈബൽ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സറൗണ്ടിങ്ങിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ബഫലോസ് റോമിങ് അറൗണ്ട് സോ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കം ആൻഡ് ഹണ്ട് ദ ബഫല്ലോ. ബട്ട് മൈ ഫാദർ വെന്റ് ഔട്ട് ഈച്ച് ഡേ ടു ഹണ്ട് ആസ് ദോ ഹി ഹാഡ് ദം. ഇവിടെ ഹണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മീനിങ്സ് നമുക്ക് തപ്പാം. Of course, like I might feel that his hunt might be for a better future. His hunt might be for his search for his culture, for his roots. His hunt might be for, like, he think that he's going for a hunt. Of course he is not, because he is living in a city where he has completely lost his roots, his culture, his heritage and everything which once he was proud of. So ഇവിടെ ലോസ് ഓഫ് കൾച്ചർ, ലോസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് റെഡ് ദ പോം ഓഫ് AK രാമാനുജൻ. AK രാമാനുജൻ്റെ സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, അതിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് AK രാമാനുജൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് എ മോഡേൺ മാൻ. ഇവിടെ ഡയൻ ഗ്ലാൻസിയുടെ അച്ഛനൊരു മോഡേൺ മാൻ ആവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഹണ്ടിങ് ഫോർ ഹിസ്
life he's searching for a meaning in his life. He worked in the stockyard. All his life he bought us meat. No one marked his first kill. No one sang his buffalo song. ഇവിടെ ബഫല്ലോ സോങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രയും ഇൻ ടു ഡീപ്പ് എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. അവിടെ അത് സെറിമണിയാണ്. ദേ വിൽ ബി സെലിബ്രേറ്റിംഗ് എ പേഴ്സൺസ് ഫസ്റ്റ് കിൽ ഓഫ് എ ബഫല്ലോ. അന്നത്തെ ദേ വുഡ് ബി ട്രീറ്റിംഗ് എവ്രി വൺ വിത്ത് ദ മീറ്റ് വിത്ത് ദ ഗായ് ഹു കിൽഡ്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി കൊന്ന ആ ബഫലോൻ്റെ മീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ സെറിമണി, ദേ വുഡ് ബി ഹാവിങ് എ സെലിബ്രേഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയൻ ഗ്ലാൻസിസ് ഫാദർ has nothing to be proud of because he has been detached from his community, from his heritage, from his culture. He worked in the stockyard is quite ironic. A person who has a culture of hunting and living, കൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ട് ചെയ്ത് കൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തി, ആൻഡ് he has lost his roots and now he lives by looking after cattle. A person who once hunted and killed and ate, now he works in a stockyard. So you can imagine how much he has lost his roots, how much he is suffering deep down inside. And there is only one reason which the daughter might or might not understand in the present scenario. അത് അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. വിത്തൗട്ട് എ വിഷൻ ഹി ഹാഡ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു ദ സിറ്റി ആൻഡ് വെൻ ടു വർക്ക് ഇൻ ദ പാക്കിംഗ് ഹൗസ്. ഇവിടെ വിത്തൗട്ട് എ വിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിത്തൗട്ട് എ വിഷൻ എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡയൻ ഗ്ലാൻസി എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് വിഷൻ, എ വിഷൻ വിച്ച് ഹി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടു സാക്രിഫൈസ് ഹിസ് ലൈഫ്, ഹി ഹാസ് ടു സാക്രിഫൈസ് ഹിസ് ലൈക്കിംഗ് ഫോർ ദ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. അദ്ദേഹം സിറ്റീസിലേക്ക് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീ മൈറ്റ് ബി ലൂസിങ് ഹിസ് കൾച്ചർ, ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഹിസ് ലൈക്കിങ്സ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണോ പ്രിയപ്പെട്ടത് അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം സിറ്റീസിലേക്ക് വന്നത്. ബട്ട് he had just one vision, a great vision for the betterment of his future generation. ഡയാൻ ഗ്ലാൻസി എന്ന ഓത്തർ ജനിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷൻ കാരണമായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഷീ ഗോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ സിറ്റീസ്. ഷീ മൈറ്റ് ഹാവ് ലോസ്റ്റ് സം പാർട്ട് ഓഫ് ഹെർ കൾച്ചർ, ബട്ട് of course she might have had a better, much better life than her father got. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഭദ്രമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ബട്ട് ഷീ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് എ വിഷൻ ഹി കെയിം ആൻഡ് വെൻറ്റ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹു വർക്ക്സ് ഇൻ എ പാക്കിംഗ് ഹൗസ്. വെൻ ഹി ബോട്ട് ഹോം ഹിസ് ഹോൺസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ്സ് മൈ മദർ സെഡ് ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദം. ഇത് ഒരു സംതിങ് വിച്ച് വി കാൺട്ട് റിലേറ്റ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ബഫലോനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെൻ ദിസ് പേഴ്സൺ ബ്രിങ്സ് ഹോം ദ ഹോൺസ് ആൻഡ് ഹൈഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആനിമൽ, ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിച്ച് ഹി വൺസ് ലിവ്ഡ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ സോ പ്രൗഡ്. ബട്ട് ഹിയർ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സീ എ വൈഫ് ഹു സ്കോൾഡ്സ്. കാരണം ഷീ ഈസ് ലിവിങ് ആസ് എ സിറ്റി പേഴ്സൺ. She is a German American English woman and she has no sentiments for the culture, the heritage, the identity of the Native American Cherokke Descent person. And here this is disturbing because the only thing he say or he thinks is left as a part of his identity is said to be something his wife doesn't like. He has to adjust his life, keep away his likings just for the future generation. ഇവിടെ ഡയൻ ഗ്ലാൻസി പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് her descent or
her culture is being lost, father's side of culture being lost, and she's trying to get that back. But deep down, we know that the father has sacrificed this. The person kept his title away without title, kept his title away, kept his likings away just for the future. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Okay, that is my side of the analysis of this poem. I remember the animal track of his car, out the drive in the snow and mud, the aerial on his old car waving like a bowstring. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ രണ്ട് സിമിലീസ് ഇവിടെ ഡയൻ ഗ്ലാൻസി യൂസ് ചെയ്യാണ്, which she knowingly mixes the old and new worlds, the native culture and the modern culture. അവിടെ throughout the poem, Diane Glancy has cleverly mixed the native and the mainstream culture by comparing or including one word of native with that of mainstream. ഇവിടെ കാർ ട്രാക്ക് ആയിട്ടാണ്. ഐ റിമെമ്പർ ദ ആനിമൽ കാർ ട്രാക്ക് ഓഫ് ഹിസ് കാർ. വൈ ഡസ് ഷീ സേ ദ ആനിമൽ? ആനിമൽ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ? അവിടെ കാർ ട്രാക്ക് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഷീ കമ്പയർസ് ദ കാർ ട്രാക്ക് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എൻ ആനിമൽ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാടത്ത് ബഫലോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാളക്കൂട്ടത്തിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വി ലീവ് എ ട്രാക്ക്. ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടറായപ്പോൾ സെയിം ട്രാക്കാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ദർ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിഫറൻസ്, റൈറ്റ്? സോ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, who understands the movement of animals, who can track their movements, to a man who makes car tracks, which he doesn't care. A person who understands the track, അതായത് ആ ഒരു മൃഗം ഏത് വഴിക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് ആ മൃഗത്തിൻ്റെ ട്രാക്ക് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പോയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, he just now can leave the car track. So we can imagine how much he had changed. The aerial on his old car waving. Here വീണ്ടും ആ ഒരു ബോ സ്ട്രിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ലൈക്ക് എ ബോ സ്ട്രിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദ നേറ്റീവ് കൾച്ചർ വേർ once he used bow and arrows. He or his community, the Cherokke Descent as in a whole, used this bow and arrow to hunt the buffaloes. Now we just know he just works in a stockyard, which is pretty ironic. Once he hunted, now he just looks after the cattle. I remember the silence of his lost power, the red buffalo painted on his chest. Oh, I couldn't see it, but it was there, and in the night I heard his buffalo grunt like a snore. This line is pretty striking. Buffalo, red buffalo painted on his chest. It's just like he can't tear away or cleanse or uproot his culture that easily. That red bull, sorry, the red buffalo, or the bull, we can say, will still be in his heart, in his chest. I couldn't see it എന്ന് പറയുന്നത് because mostly her mother doesn't want him showing that, because you see she's of a person from a mainstream and she doesn't want her husband to show off his native American Cherokee descent traits. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോൺസും ഹൈറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ പറയുന്നതും. She wants him to live in that city as a different person, someone who has no connection to the native American Cherokee descent. Okay, I remember the silence of his lost power. Silence lost, two negatives ആണ്. Silence of his lost power. He has nothing here. Here we see his culture being held by him in his mind, but kept silent, kept unseen, as he now lives in the mainstream American society. And ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ഉണ്ട്, oh, I couldn't see it, but it was there, and in night I heard his buffalo grunt like a snore. Maybe she tries to show how an active hunter, a person who spends his few time in wild, is changed to a man who spends his
his best time of his life sleeping. So ഒരു ആക്റ്റീവ് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ മെമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു റെഡ് ഇന്ത്യൻ, എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ആക്റ്റീവ് pretty much a beast, is now a person who just snores. His buffalo grunt, വീണ്ടും ആ ഒരു mixing of Native American and mainstream languages is pretty best in Diane Glancy's Without Title. Clearly ഒരു ലോസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ്. ഒരു ഹിസ് കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വാസ് ലോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ചോസ് ടു മൂവ് ടു ദ സിറ്റി ആൻഡ് വർക്ക് ദർ. ഒരു മിക്സ് ഓഫ് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ആൻഡ് മെയിൻ സ്ട്രീം സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് മാൻ ഹു ഹാസ് വൺസ് ബീൻ a death bringer to buffaloes is now a caretaker of cattle. That's how the change has happened. Okay, so throughout ഇവിടെ ആ തീം കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഫാമിലി, ട്രഡീഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലോസ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു നാച്ചുറൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ദർ ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ടു എ മെക്കാനിക്കൽ, എ സിസ്റ്റമാറ്റിക്, ബോറിംഗ് ലൈഫ്. So what he does actually is completely opposite, as he takes care of the stocks, and from killing an animal for fun or a part of culture to killing an animal for just meat is what we can see in this poem. So once again, the themes which is highlighted by Diane Glancy is the loss of cultural identity, cultural loneliness, feeling out of place, complete loss of track with ancestors. The land and their lifestyle is being portrayed, is being clearly depicted just like a conversation in the poem Without Title by Diane Glancy, and she's just trying to reclaim her Cherokke descent by the poems and her small memories of her father losing, the first generation to lose the native Red Indian Cherokke descent culture and heritage. I hope you guys understood my thoughts on the poem Without Title by Diane Glancy, and if you liked this video, just like, share and subscribe. It would be great motivation for me to do further videos. Thank you.